Ashik BM. Today we are going to discuss some basic functions in Python programming. First we have to discuss the input function. The first function for prompting the input from user in Python is through input function. നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൈത്തണിലൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുകയാണെന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് യൂസറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂസറിനോട് നെയിം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു, യൂസർ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നു, യൂസറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ നെയിം വാങ്ങുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ചോദിക്കുന്നു, ഏജ് വാങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ യൂസറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. This function is mainly for prompting the input from user in Python through input function. It has an optional parameter which prompt string. അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു പാരാമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യൂസറിന് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം ആ ബ്രാക്കറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റർ യുവർ നെയിം എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ഓപ്ഷണൽ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു എൻ്റർ യുവർ നെയിം എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ എൻ്റർ യുവർ നെയിം എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുകയും അപ്പം തന്നെ യൂസറിന് എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടെ നമുക്ക് നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ, യൂസറിന് അത് മനസ്സിലാവും അവിടെ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന്. ആ രീതിയിൽ ഒരു ഓപ്ഷണൽ പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രിങ് അവിടെ കൊടുക്കാനും സാധിക്കും. ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ ഓപ്ഷണൽ പാരാമീറ്റർ വിച്ച് പ്രോംപ്റ്റ് സ്ട്രിങ്. വെൻ ദി ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ്, in order to take input from the user, the execution of program halts and waits for the user to provide an input. If we use input function in our program, we all know all the statements in our programs are executed one by one. First instruction, second instruction and third instruction. Likewise, all the instructions are executed one by one. If we use input function, the compiler will halt the function. Compiler will halt the current function and waits for the user to input. If the user inputs any value and press the enter button or press the return button, then only it will execute the remaining portion of the code. This means in order to take input from the user, the execution of the program halts and waits for the user to provide an input. The input is given by the user through keyboard. User കീബോർഡിലൂടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം എൻ്റർ കീ ഓർ റിട്ടേൺ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ആ എക്സിക്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അങ്ങനെ യൂസർ അടിക്കുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ആ ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇന്റർപ്രറ്റ് ദി ഇൻപുട്സ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദി യൂസർ. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇഫ് ദി യൂസർ പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ ഇൻറ്റിജർ വാല്യൂ, then it will an integer value. If the user provides an string value, then we can get a string value. We can also convert the data types. If the user enter integer value, if we need an integer value, then we can use the type conversion like int of input of function. Okay, next, type function. As the name indicates, this function is used to know the exact type of a value. The syntax of this type of any value is type value. If we use type of 5, then it will return int because 5 is an integer value. If we type of 6.37, then it will return float value because 2.67 is a float value. If we use type of hello in a single quotes or double quotes, that means a string value, then it will return string. Likewise, we can use the type function to know the exact type of the value. We can also first assign the value or assign the information to a variable like a equal to hello, a equal to python, a equal to 1,2, such as a is a list, tuple or a dictionary or anything. And if we want to know the data type of this variable, we can simply print the type of that variable, print type of a. Likewise, we can know the exact data type of the variable or the value. For this purpose, we can use the type function. So first we discuss the input function in order to get the input from the user. This is the first input function that we have to use to get an input from the user. If we use the input function, the compiler will halt the program and waits for the user to get an input, and after getting the input, then only it will continue the remaining codes.
In case of type function, it is used to get the exact type of the program. If we use type of 5, then it will return the exact data type of 5, that is integer value. Likewise, we can get the any data type of any data exact data type of any value by using this type function. Another is print function. If we want to print anything on the screen in order to display for the user, or anything that have to be displayed for the user as a message or anything, we can use this print function. If we put anything inside this print function, then it will display in the screen, like print hello how are you, then it will display the text hello how are you. Print hi means it will display the value hi. Likewise, in order to display anything on the screen or anything on the output device, or if we want to display any specified message to the user, then we can use this print statement. We can also use the print statement. By inside the print statement, we can use single quotes, double quotes, or triple quotes, as we already studied as in the strings data type in the earlier chapter. These all are the main 3 types of function. Then the next function is eval function. Eval means evaluate. In order to evaluate a specified expression, we use eval function. In order to evaluate if the expression, the result of the expression is of float value, or it is of integer value, or it is of string value, or anything else. If you use the input functions, we will get the input firstly as a string value. Then if we use the eval function, if we presided the eval function in front of the input functions, we will get the it will evaluate the expression, and we get the which data type that we have used in this string function, input function. Okay, so mainly eval function is used to evaluate the expression. For this purpose, we can use eval function, eval of bracket. In case of bracket, we can use the expressions, then it will automatically evaluate the expressions and return the value. These all are the main 4 functions mainly used in Python. First one is input function, then second one is type function, third one is print function, fourth one is eval function. There are also other type of functions. These are the basic functions that mentioned in the syllabus as a part of your chapter 1. Okay, thank you.